Ja, ook voor Oliver Wilson, Timothy, een heel belangrijke punt. Ook voor birdie, ook om naar 11 te gaan. Wil de tweede of net binnen de top 10. Ja, wat een punt. Een hele knappe punt van Oliver Wilson. 71, 11 onder par. Dat helpt weer een beetje mee voor zijn ranking. Goede finish. Heel knap gedaan, ook gezien zijn situatie 1,5 jaar geleden met de world ranking positie en dan om nu terug te komen. Het zegt heel veel over zijn karakter. Nou, Elvira, geen probleem, ook hij op min 11. Had lang goede kaarten in handen, maar gaf het zelfs vervolgens ook een beetje weg. En deze man finishte sterk. Birdie op 17, birdie op 18. En dit was hem. We winnen de put voor ronde 66. Een score van 13 onder par in de Qatar Masters. En zijn allereerste win op het allerhoogste niveau. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze ronde. Met Justin Harding bovenaan het leaderboard. Vanavond zijn we er natuurlijk ook dan voor de laatste finale ronde van de Arnold Palmer Invitational. Dat om 6 uur kunt u die ronde volgen. En daar staat Matthew Fitzpatrick bovenaan, gevolgd door titelverdediger Rory McIlroy. Belooft ook een hele spannende laatste ronde te gaan worden. John, mij bedankt voor het deskundig commentaar vandaag. Het was een mooie ronde, John, met wat we als spektakel aan het einde. Absoluut, Timothy, en uiteindelijk een goede winnaar in Justin Harding. En ja, dat is echt een verandering van zijn carrière nu. Dat geeft hem de mogelijkheid om zijn planning te maken voor de komende jaren makkelijker. Morgen, om 1:00 weten we precies wat zijn standing is in de world ranking punten. Nou, ik denk dat hij net buiten de top 50 is, maar ja, een fantastische overwinning. En een mooi toernooi. Het is toch altijd leuk om een baan te hebben waar zeker het slot nog zoveel kansen geeft voor de spelers om iets moois te doen, om risico's te nemen waar het kan. En om een goede score neer te zetten. En dat deed Harding lange tijd, leek het erop de Koreaan Jin-Hoi Choi de beste ronde, de beste score had neergezet. Deed het vroeg met een ronde min 8,64. Zette daarmee de marker neer van min 11. Het hele veld wist wat ze moesten doen. Velen kwamen tot min 11. Maar Justin Harding uit Zuid-Afrika, met name door die birdie finish, kwam hij tot een min 13 uit. Ook erg mooi resultaat daar in beeld. Wilco Nienaber, de Zuid-Afrikaan, de winnaar van de South African Amateur Open, kreeg hier een invite, haalde de cut. En, oh, nice.
zet uiteindelijk een mooie score neer van min 2 om op een gedeelde 48e plaats te eindigen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer met de Europese Tour. Dan zijn we van de partij in Kenia. Daar ook aan de start met aanhuizing. En we gaan eventjes naar de trofeeuitreiking met Justin Hardy. Hier nog maar een keer. Laatste punt van Hardy. Voor een birdie. En voor een win. What the fuck? De Qatar Masters. En zijn allereerste win op het hoogste niveau. Wat is dit nou weer? En we gaan nog even luisteren naar de winnaar. Is it even more real when you actually physically can hold the trophy finally? I certainly picked a good one to win. It's beautiful. Don't quite know how it's going to fit in the trophy cabinet, but it was a really good day. Hugely rewarding. Obviously, I've been putting in a lot of hard graft and work and trying to improve my game to obviously get to those next levels yeah, to finally notch one up in the European Tour is awesome. You've spoken about becoming more of a global player, certainly in the last few months, and you're a proven winner on the Asian Tour and, of course, on your home tour. How important was it for you to really grasp this particular opportunity, given your recent form? I think that's golf's key. You just got you got to take advantage of opportunities when they come around. I didn't obviously do it down in Mauritius. Kurt played great, and it was one of these. There were enough guys that were there and thereabouts, especially above me, where you kind of felt like you had to go out and shoot a low number. Certainly starting the day, but nobody really seemed to get going or run away with it. So it was just a matter of again seeing who could finish first, so to speak. And I made a couple coming in, which was great, and didn't enjoy the 45-minute wait or whatever it was. It's a first for me. It's different experiences, but like I'm really happy. You've been part of the story since day one. Maybe frustrated after the third round, after that 73. What was the mindset going out today? I'll be honest with you, the bogey I made on 13 yesterday was pretty much key in terms of me turning things around. Obviously, the terrible 7-9 there into the water. But to get it up and down, it kind of still kept me in the game. I managed to make a couple of birdies coming in, and I turned what was a bit of a struggle out there into a 1 over par, and I was only 3 shots back going into today. So that was huge. Yeah, it's again just try and get to Sundays and see what happens. I mean, everyone's really good and they play well, so it's just a matter of guys taking advantage of opportunities. As you said, I don't know. Kind of lost for words now. How aware were you of your position throughout, in particular, the back 9 today? No, very. I like to watch scoreboards. I like to know what needs to be done, and if you have to obviously play holes conservatively or aggressively. It's one thing I said to you earlier in the week is I kind of like to be up there in the mix. I feel like I'm in a little bit more control and that sort of scenario. So it was one of those where Choi played 8 this morning and posted 11 under par. It was getting in the clubhouse side with him or one better. I didn't think I was going to win by 2. Certainly didn't look like that for the majority of the back 9. But look, I'm happy with the result, and there's quite a few South Africans there behind me that played great as well.
happy to get one over Georgie. That was nice. But, He's had some close finishes here. yeah, he's about a bit of a local. Yeah, yesterday I had a crowd with him. I couldn't understand it. Didn't realize whether I didn't think they knew I was South African as well. But no, it's been a good week, and General Golf Club and all those involved have been great fun. And look, I'm looking forward to maybe coming back and defending. Well, there's a great crowd around us here. One more time, because Justin Harding, you are the 22nd winner of the Commercial Bank Qatar Masters, and a deserving one too with that sparkling final round of 66. Well done. Thanks very much. Cheers. Vandaag, lange tijd, leek het alsof de Koreaan er met de trofee vandoor ging. Zette een zeer bijzondere ronde neer. Een ronde van 8 onder par. Geen enkele bogey op de kaart. Een eagle op 16 zorgde voor een ronde van 64. En zette daar mijn sporen neer van 11 onder par. Van Bezuidenhout. Dit op de 15e voor een birdie. Speelde goed, speelde degelijk. Maar met zijn ronde 4 onder 68 kwam hij tot min 11. Dan George Coetzee, lange tijd niet in beeld gehad, tot de 18e. Deze namelijk voor Eagle. Gelanceerde hem van min 9 naar min 11. Wordt het wederom een speler op min 11. En hij was niet de enige. De Spanjaard Jorge Campillo buiten de green 4. Lange put. Ja, die is perfect. Zo, nog een birdie maken. En uiteindelijk tot een komen weer. en ook de Spanjaard min 11. Unintentionally. Veel spelers die een birdie maakten op de eerste. Waaronder de Zweed Carlsen. 25 jaar pas. Ook op jacht vandaag naar zijn eerste overwinning. Kwam tot min 11. Het lijkt een bandje op herhaling te zijn. Van op 1 tegen de pin aan. Zou daar een birdie maken. Daarna een beetje toevallig. Bogey, birdie, bogey, birdie. Kwam tot de 170 en jawel, Van Rooyen eindigt op min 11. De Fransman Lorenzo Vera. Natuurlijk in de play-off vorm. Pepperel won daar uiteindelijk. Finishte birdie voor een ronde 70. Lekker. En ook hij op min 11. Wilson, een mooie, moeilijke put. De 18e. Vechten zich terug in de ronde. Met 2 late birdies op 16 en 18. Rondje 71. Voor wederom min 11. Dan Elvira. De 12e. Lange put voor birdie. En Elvira had goede papieren in handen. Maar op 17 een bogey maakte een einde aan zijn titelaspiraties. Dit een van de mooiste slagen misschien wel van de dag. Van de Zuid-Afrikaan Justin Harding op 15. Komt uit de rug. Dat die bal dan gaat rollen. Laat hem mooi voorop landen. En kijk eens wat een resultaat. Justin Harding zou daar een birdie maken. Dan de moeilijke par 317, de harde green, veel ballen die doorschoten. Harding met de putter. Deze breekt perfect. Midden in de hole. Een birdie voor Harding. Om naar min 12 te gaan. Dan op 18. Lange putter. Net genoeg break. Maar die gaat erin. Voor een ronde 66. 6 onder par. Min 13. Justin Harding pakt daarmee zijn allereerste titel op de Europese Tour. Daar zien we het.
officieel op het leaderboard. Harding dus winnaar van de Qatar Masters. Spelers dus op min 11. Die kwamen allemaal 2 vragen tekort. Harding deed het vroeg die min 13 neer, waar vele spelers nog 3 holes te gaan hadden. Waardoor de druk er vol op kwam. Ja, en dan zie je dat er hier en daar fouten gemaakt worden. Geen speler kwam er meer aan. Bedankt het technische team hier. En natuurlijk mijn co-commentator John Wolf voor het deskundige commentaar vandaag. En natuurlijk bedank ik u thuis voor het kijken. Pretty good actually. For a hazard, toch? Come on. Dat er zich nog steeds tandplak ophoopt tussen mijn tanden en mijn tandvlees. Dus hij stapt over van deze tandenborstel op deze, met een ronde borstelkop. Word een expert met Oral-B. Oral-B is rond om de tandplak te verwijderen voor gezonder tandvlees. Wauw. Oral-B. Poets als een pro. Opnieuw komt Oral-B Genius als beste uit de test bij de Consumentenbond. Bondkings flexibele mesjes scheren elk haartje moeiteloos weg, waar dan ook. En ze spoelen sneller schoon door de extra ruimte tussen de mesjes. Ga naar bondking.com en probeer het nu zelf. Met Trivago vind je je ideale hotel. Ook onderweg. Stel simpelweg je filters in en vergelijk de prijzen van honderden apps en websites wereldwijd. Met Trivago je ideale hotel vinden wordt zo wel heel gemakkelijk gemaakt. Hotel Trivago. Het is feest bij Hans Anders. Want koop je nu een bril, dan zijn de glazen helemaal gratis. Kom dus snel naar het gratis glazenfestival in een van onze stores. Of ga naar hansanders.nl en feest mee. Als slaapvee weet ik dat het perfecte matras haast onvindbaar is. Tot nu. Emma, verkozen topproduct van het jaar. Niet te zacht, niet te hard. En je kunt 100 nachten proef slapen. Don't worry, sleep happy. Emma, snel. Mijn naam is Liv, de virtuele ambassadeur voor Renault Kadjar. Gemaakt om echte emoties te voelen. Om te ontdekken. Me sterk te voelen. Krachtig. Terwijl bijna iedereen in de virtuele wereld leeft, maak ik het waar in de echte. Probeer het ook. Renault Kadjar. Get him. Beter bedwinkels. Vind de dichtstbijzijnde winkel nu
fundraising is really fun, and that's almost the easy part because golf is a great vehicle for raising money. You hit your maybe? That's probably going to be a good call. Really getting to meet the kids and working with them and hearing their stories, that's the really rewarding part. This is inside the PGA Tour. The tour returns to Orlando, where the defending FedEx Cup champ has been making his own impact. The latest pitch for Justin Rose, the winner of the 2019 Farmers Insurance Open. Picking up where he left off last season, winning just his third season in 2019, Justin Rose has his sights on another big year. Winning is difficult out here, it's never easy, so to get it out of the way, I think hopefully it gives me that confidence to freewheel a bit more this year and to see what we can build on. It's wonderful to get it done in January for sure. With 10 total PGA Tour wins, Rose aims to improve upon his already successful season, while also looking to keep improving the lives of others. Hey guys, how you all doing? I just want to welcome you all to the annual Kate and Justin Rose Foundation event. Hosting their 9th annual clinic and auction, the Roses took time to give back to the Orlando community through their charity, the Kate and Justin Rose Foundation. So ball up, and then that feeling of that ear to the ground. It was very much became a when we moved to the States, especially playing the PGA Tour, their philosophy, their giving back philosophy is about impacting the communities in which we visit. Especially when we had children, we knew that we wanted to do something in and around kids and feeding kids. Yummy, yummy. In my son, it's heavy. That means you've got a lot of food in there. In Orlando, we feed every weekend about 1,800 children. They can come to school on a Monday ready to learn, and they are able to get about 3 books each month, and it just increases their love of learning and their love of reading and helps with their literacy. Our cameras have been rolling throughout the years as the Roses remain committed to giving back to those in need. Whoa! That's an Arnold Palmer swing right there. Yes! Good job. Morning, lads. Good morning. Yeah, myself and Justin met a few years ago. He's a great guy. He's just like a really humble guy with tremendous talent, as we know. His talent and success on tour aside, Rose has made it a point of generosity to giving equals of his career. We try to get hands-on with the kids that we help. I remember taking them to Bay Hill and just couldn't believe the grass because, managing a golf course grass is pretty different. One day, one of them might want to be a greenkeeper. If a light bulb goes on, that's what those experiences are all about. You never know really what impacts a kid. With 5 top 10s in 13 starts at the Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard, including a 3rd place finish last year, Rose continues to build towards reclaiming the ultimate prize. It's the coveted prize. At the end of the year, it's what all of us are gunning for. We know that every point counts all season long. Let's find the rough. It's a nice feeling, but you know there's a lot of hard work ahead of you to try and get back in that position. Oh, God. What he did for golf. Oh, get in the rough. Tiger Woods before Tiger Woods. An icon for the game of golf. He was one of the leaders of global sport. He was a superstar, but he wasn't an approachable superstar. This week, his tournament returns. Bay Hill, his beloved golf course. This was his world, and it will always be. A challenging course, even for the best players in the world. The Bay Hill Club and Lodge will see a star-studded field, featuring over half of the top 30 in the FedEx Cup standings. It's a tough golf course there. You really have to drive the ball well. It's a very demanding golf course. It requires better than average everything. Damn it. Off the tee is an advantage at this golf course. Somebody like Rory who can hit long and accurately.
The defending champion recorded 100 putts in 4 rounds last year, the fewest in his PGA Tour career. And it does. What a finish for McIlroy. The way he drove it and the way he putted it. When he gets on, it's really tough to beat. 12 players who have reached the winner's circle this season head to Arnie's place, looking to add another title to their tally. Phil Mickelson takes the title at Pebble Beach. Ho, ho, ho. What a performance. Mark Leishman wins the CIMB Classic. There it is. That is a great young player. Brooks Koepka, the winner of the CJ Cup at 9 Bridges. As they seek to become part of the illustrious list of champions, Arnie's rigorous design leaves challenges up until the very end. 18 at Bay Hill is very, very memorable. That shot that Robert Gomez hit, it's a permanent fixture at Bay Hill. And to think that he hit a 7-iron all those years ago to that whole location is quite amazing. It's memorable for Tiger hitting it in the left rough and bouncing it off someone's backside. Oh, you've got to be fucking kidding me. Iron shot, and only bettered by the putt that he made then. Mr. Palmer liked a good, stern test of golf, and he was aggressive and charging for sure. Recent years of the Arnold Palmer Invitational presented by MasterCard have seen that signature Arnie charging spirit. 4 of the last 5 champions came from behind in the final round to take the title. Still ahead. We got our own equipment now, we got our own balls, and we've recruited some other friends of ours in the area to have some battles with us. I'm out of breath. But first, Lucky? That's a great name. I wish I had. Nice. This week's Risk Reward Challenge features Bay Hill's par 516. At just 511 yards, it presents a unique scoring opportunity on Arnold Palmer's iconic course. It's one of the most challenging golf courses that we play all year. There's so many bunkers, there's so many places where, strategically throughout the golf course that you have to avoid. Finding the fairway off the tee is key, as the scoring average when hitting the fairway is a half stroke lower than when missing since 2014. For this, he's meant to take a calculated risk of the green fronted by water. It's where the risk certainly comes into play, and the reward can be great. You're going to see a lot of threes there. Will it? Yes, it will. Kick it again. I made 2 there, so I'm a little partial to that one. This week's strategic insight for the Risk Reward Challenge is clear. A long tee shot finding the fairway is key for low numbers. If you feel confident and you trust in what you're doing, which is exactly what Arnold did, it can pay off, but you got to hit 2 quality shots, and that's the beauty of Bay Hill. Let's take a look around the tours and see who ended up in the winner's circle. Mark O'Meara, take a bow. In Tucson, 62-year-old Mark O'Meara ended an 8-year drought on the PGA Tour Champions with his win at the Cologuard Classic, moving to 5th on the Charles Schwab Cup standings. And in his 40th career start, Keith Mitchell is a winner for the first time on the PGA Tour. Oh, no. 4 birdies on the final 7 holes, including a 15-footer on 18. Keith Oh, come the on. longest winning putt on tour this season. Mitchell sealed a 1-stroke victory for Becking with Ricky Fowler and Brooks Koepka. I'm just pleased that I can prove myself against guys like that. It's such a great field, a great tournament, the Honda Classic. Everybody dreams about having that putt in the 18th hole to win a tournament, and I had it today. And fortunately, I was able to capitalize, and it feels awesome. Mitchell's flashy finish gives him a huge boost in the FedEx Cup standings, up 85 spots to 17. Brooks Koepka and Ricky Fowler's runner-up finishes move both back into the top 10.
The Wyndham Rewards Top 10 continues to be topped by Xander Schauffele through the 11th week of the season. And as players jockeyed for the course, the Honda Classic was filled with great moments off of it. Last week, PGA Tour unveiled 2 new state-of-the-art mobile fitness trailers that will travel to each stop on tour this year. And Jonathan Vegas got an inside look at the new setup. Yes. Obviously, it's amazing having the flexibility to get into med balls, bands, foam rollers, everything. We tend to use this quite a lot, so I think it's going to be well used for the PA Dirt. How you doing? I like your shirt. Good to meet you. Yeah, you too. Thanks for coming out. During Tuesday's practice round, Barbara Nichols joined 11-year-old Zachary Lucky Detre for a trip down on the range. What's her name? Lucky. Lucky? That's a great name. I wish I had that. Johnson. Very good time.